Hello everybody, good evening. So I hope my audio is completely clear. So is my audio clear? Okay, thank you Vicky, good evening. Others, if you guys can hear me properly, please say good evening. We'll start the class. Hello guys. I think others are busy or yet to join. Fine, I'll start the class. So we need to start with this cantilever beam with uniformly distributed load. So this is the last example which we are going to cover up, and I hope you guys have tried this one. So the first step is to draw the free body diagram. The free body diagram is actually like this. So here there is on the left side there's a hinge. So we have AX, we have AY, and here we have BY. So this is the thing, and we have this uniformly distributed load of intensity Q. Uniformly intensity load of Uniformly distributed load of intensity Q. So we know when we are dealing with the distributed load, what we will do is we will take an equivalent load, equivalent point load. So if you take this particular one, there is this AX, there is this AY, there is this BY. So Q is uniformly distributed. We can say that this Q into L, Q is acting over a distance of L. So Q into L is acting at a distance of L by 2. It is acting at a distance of L by 2. So taking QL as a point load, I request you guys to apply equilibrium condition and tell me what is the value of AX, what is the value of AY, what is the value of BY you guys are getting. A very good evening Sushmita, very good evening Rasagna. Please proceed. A very good evening others as well. Please proceed to do the first step and tell me what is the value of AX, AY, BY you are getting. Come on guys. Fantastic. You guys are taking the intensity to be W here. Just remember to put as Q. That's it. Very good. So we get AY as QL by 2, BY also QL by 2, and EX as 0 here. So I'm applying the equilibrium condition here. Applying sigma Fx is equal to 0, you will get AX value is equal to 0. Taking sigma Fy is equal to 0, this gives us AY plus by minus q into L is equal to 0. Ay
plus by minus q into L is equal to 0. Now let's take the third equation. Sigma mz is equal to 0 here. So let's take that about this point. Ax, Ay will not be coming in the equation. By is acting over a distance of L. So By will give rise to uh, anti-clockwise rotation. So there is By here in the center of rotation. So you'll have anti-clockwise rotation, By into L. Similarly, you take QL, which is acting at the center. QL is acting here. This is a point here. So QL will give rise to clockwise rotation. But this QL is acting at a distance of L by 2 is equal to 0. This gives us our value of By as QL by 2. From this we can say Ay is also equal to QL by 2. Ay value is also equal to QL by 2 here. So this is how we will be getting AX, AY and AX, AY and BY here. So I hope everyone has understood this. Okay. And ilaga uniformly distributed load తోటి ఎలా డీల్ చేయాలని మనం ఆల్రెడీ previous cantilever beam case కి చూసాం అన్నమాట. So now let's take the cut. So we understood. So the beam is like this. So beam has this uniformly, there is this QL by 2, there is this QL by 2, and there is this uniformly distributed load of intensity Q. Okay, na? So what we'll do is we'll take a cut. We'll take a cut. We will take a cut and evaluate the value of shear force and bending moment. So what we are going to do is we will we will take left part of the beam. ఇలా అన్నమాట. There is already QL by 2. There is this uniformly distributed load like this, which is of intensity Q. There is will be shear force V, and there will be bending moment which is given here. So now just like have to we have to take the equivalency of this load. This particular distance is x here. So to get the equivalency, what we are doing is this point load QL by 2 will be QL by 2 only. This Q is acting over a distance of x, QX. This distance is x by 2. This distance is equal to x by 2. Here is this V, okay, and here is this M, and this is the point here. Okay, clear? So I did all the steps. Now again we just need to apply equilibrium condition and get the value of V and M. So I give you some time. Please try getting the value of V and M here. A very good evening, Shaikh Sharosh. So this will be our last example. దీని తర్వాత ఈసెట్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్, డిప్లొమా లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అండ్ కొన్ని షార్ట్ కట్స్ చూస్తాం అనమాట. అంటే ప్రతి క్వశ్చన్లో మీరు ఇలా మొత్తం డిరైవ్ చేసే అవసరం లేకుండా షార్ట్ కట్స్తో ఎలా ఆన్సర్ తీసుకురావచ్చు అనేది చూస్తాం అనమాట. సో ఐమ్ గివింగ్ యూ 5 minutes. I request everybody, ఎందుకంటే ఇన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇప్పటికి క్లారిటీ వచ్చి ఉండాలి. సో I request you guys to try and get the answer. Come on everyone.
So I'm giving the explanation or doing the calculation here. You guys compare with yours answer. So it should be correct. And I believe you guys have tried it. అండ్ ఇన్ని క్వశ్చన్స్ ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ సాల్వ్ చేసాం కాబట్టి మీకు ఇప్పటికల్లా ఎలా సాల్వ్ చేయాలని తెలిసి ఉండాలి. సో లెట్స్ లుక్ ఇన్ టు దట్. I can see some answers also. Fine. So if you see this here, let's put sigma fy is equal to 0 to get the value of v. So v is upside, qx is downside, but ql by 2 is upside. This gives us the value of v as qx minus ql by 2. Fine. Sigma mz is equal to 0. Let's take it. I'm taking moment about this point. M is anti-clockwise. QL by 2 into x clockwise. QX into x by 2 anti-clockwise. So this gives us the value of M as Q L by 2x minus Q x square by 2. Okay. So this is the variation of shear force and bending moment. And if you plot this, variation of shear force and bending moment, they will come like this. Shear force is like this. Shear force V is minus V here. So this is L by 2. This is L. This is 0. So it is valid throughout the length. At x is equal to 0. X power 1 is there, right? So it's a straight line. For drawing straight line, we just need only 2 points. First point, let's take it as origin. At x is equal to 0, V is equal to minus QL by 2. So it starts from minus QL by 2. At x is equal to L, it is equal to QL by 2. So it becomes, at x is equal to L, it is QL by 2. At x is equal to L by 2, it is equal to 0. So you can easily say that it will be like this. So this is the way here. Okay, got it? So shear force equation is coming like this. And if you want to write down what is V max magnitude, which is nothing but QL by 2. Similarly, you draw for bending moment M, 0, there is L by 2 and L. At x is equal to 0, M is equal to 0. At x is equal to L, you will get again QL square by 2 minus QL square by 2 is equal to 0. And if you plot it, you will get a maximum at L by 2. You'll get a max at L by 2 here. And that value, L by 2 if you substitute, QL square by 4 minus QL square by 8. So you will get the maximum at QL square by 8. So this is the value. So you can write down M max as QL square by 8. Fine guys, clear? So from start you take screenshots here. I'm giving 5 seconds for every portion of the screen here. Please take screenshots, then we'll jump on to numericals on the next slide. Okay, take this one also. Okay, take this one also. I can see many people got correct answer also. So you need to practice like that to get correct answers. ఎవరికైనా రాలేదు ఆన్సర్ కరెక్ట్గా రాలేదు అని అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ డ్యూ టు నాట్ ప్రాక్టీసింగ్. నేను చెప్పా ఈ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ మీరు ట్రై చేసి రండి ఈజీ ఉంటుందని చెప్పేసి. సో మీరు ట్రై చేసి వచ్చుంటే ఈజీగా అయిపోయేది అనమాట. I hope it is done. Screenshot. Now take this. And this one also. Okay. Cool guys. Fine.
ఐ హోప్ దెర్ ఇస్ నో డౌట్స్. అందరికీ క్లియర్గా ఎవ్రీథింగ్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. Now tell me about this. నిన్నటి క్లాస్ అంతకుముందు క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేసిన వాటి మీద ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. సో మర్చిపోయాం సార్ అలా అనకండి. ఓకే, సో ప్లీజ్ గో బ్యాక్ టు యువర్ స్క్రీన్ షాట్స్. ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ యువర్ నోట్స్ అండ్ టెల్ మీ ది ఆన్సర్. So I'll give me 3 minutes. I will not disturb you guys. So get the answer. I can see a couple of answers here. People are saying ellipse. Why? The shape of bending moment diagram for uniform cantilever beam carrying uniformly distributed load. For uniformly distributed load, okay, you will get the bending moment diagram like this. Let's see the equation. Cantilever beam with uniformly distributed load. This is the one. Cantilever beam with uniformly distributed load. So for this, what is the equation we got for M? M equation came out to be QLX minus QL square by 2 minus QX square. X square అని వస్తే దాన్ని ఏం చెప్పాను నేను? అదేంటి పారాబోలా అవుతుందా లేకపోతే ఎలిప్స్ అవుతుందా? ఎలిప్స్ అయితే కాదు, ఎందుకంటే ఎలిప్స్ కి స్క్వేర్ ఉన్నా కూడా ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఎ పారాబోలా. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ పారాబోలా హియర్. ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఆప్షన్ నెంబర్ 4. ఓకేనా? ఎక్స్ స్క్వేర్ అని అంటే ప్రైమరీగా పారాబోలా అవుతుంది. వెరీ రేర్లీ ఇట్ విల్ బికమ్ ఎలిప్స్ అనమాట. సో ప్లీజ్ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ దేర్. ఫైన్ గైస్, నో కన్ఫ్యూజన్. లెట్స్ ప్రొసీడ్ విత్ దిస్ క్వశ్చన్ హియర్. కొన్ని ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని టఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఆరాంగా థింక్ చేసి కరెక్ట్గా ఇవ్వండి.
Okay, please don't do mistakes.
What happened? What's the answer for this question? Intasepa. Yeah, I got answers. Very good, very good. So the shear force at the free end of the cantilever beam subjected to UDL. ఇదే question చూసాం మనం already. So for this we know shear force value is 0 at the free end. Okay, you can see the graph here at the free end. X is equal to L. Shear force value is equal to 0. Hence the answer is option number 2. Fine. Okay. Some people said Sainath, option number 4 is not right. Okay, na? Clear? Option number 4 is not right. WL square by 8 is actually for which one? ఈ రోజు ఎగ్జాంపుల్ ది అదే ఎగ్జాంపుల్ అది సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ విత్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ అది కూడా క్యూఎల్ స్క్వేర్ బై 8 అనేది బెండింగ్ మూమెంట్ మాక్సిమం వాల్యూ అనమాట. ఇక్కడ అడుగుతుంది ఏంటి, క్యాంటిలీవర్ బీమ్ మీద యూడిఎల్ లోడ్ ఉంటే ఫ్రీ ఎండ్ దగ్గర ఎంత షేర్ ఫోర్స్ ఉంటుంది అదనమాట సంగతి. డన్, క్లియర్. నౌ లెట్స్ గో విత్ దిస్ క్వశ్చన్ హియర్. So I'm giving time because you can cross check whether your answer is right or wrong. హర్రీలో ఇవ్వకండి. అండ్ క్లాస్లో ఏడుగురు ఉన్నారు కానీ ఇద్దరు ముగ్గురు ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు అనమాట. సో ప్లీజ్ ఎవ్రీ వన్, ఐఎమ్ గివింగ్ టైమ్, ప్లీజ్ రికాప్చులేట్ యువర్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ గివ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్.
So very straightforward. The correct answer is roller support only. The support which exerts a reaction that is perpendicular to the surface along which the support can move is called as. నాకేమనిపిస్తుందంటే ఈ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసామని బట్ మర్చిపోయి మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఫైన్ సో హియర్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఈస్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ the support which exerts a reaction that is perpendicular to the surface along which the support can move. So ఇది beam అనుకోండి, there is one particular direction along which the beam can move. సో beam ఇలా ఉంది కదా, సో ప్లస్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం రోలర్ పెట్టామనుకోండి, there will be a reaction, there will be a reaction perpendicular, there will be a reaction, there will be a reaction perpendicular to the beam. So perpendicular to the surface along which the support can move is. So then it's nothing but roller support. Support which exerts a reaction that is perpendicular to the surface. Reaction is perpendicular to the surface. The direction along the surface is movable. Adanamata. So if it is to be movable, definitely the answer should be roller support. Okay, na? I think we discussed these questions once again. Okay, fine. So now let's go ahead to understand some theoretical things here. We are done with almost all the examples here. Point of inflection anante, wherever the bending moment is zero, we say the beam to be. Okay, na? The beam to be called, I mean, the point is called as point of inflection. Please write down the screenshot. Please write down this example here. Please write down the definition here. Great. It is done. Point of inflection. Simply see the graph. Wherever bending moment is zero, that point is nothing but simply see the graph. Wherever the bending moment is zero, that point is nothing but point of inflection. Alage point of contraflexure. Wherever the bending moment is changing sign, we call it as point of contraflexure. So a point ki mundu bending moment negative undachu leva positive undachu. Oka negative unte a point tarvata bending moment should be పాజిటివ్ ఉండాలి. ఓకేనా? పాయింట్ కి ముందు బెండింగ్ మూమెంట్ పాజిటివ్ ఉంటే పాయింట్ తర్వాత బెండింగ్ మూమెంట్ నెగిటివ్ ఉండాలన్నమాట. ఫైన్. ఎవ్రీబడి డన్ విత్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్? స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకున్నారా? ఐఎమ్ గివింగ్ 5 seconds ఫర్ ఈచ్. సో 5 seconds for this one, point of inflection. So another 5 seconds for this. Okay, so based on the two definitions, I will ask you one, I'll give you two statements, you guys need to tell. Okay na? You guys need to tell. ఒక puzzle లా తీసుకొని చెప్పండి. ఓకేనా? So which statement is true? Which statement is true? First statement is every point of inflection, every point of inflection is point of contraflexure. Okay na? Second statement is every point of contraflexure is point of inflection. Every point of inflection is point of contraflexure. Every point of contraflexure is point of inflection. Which statement is right? రెండు సేమా, రెండు కరెక్టా, ఒకటే కరెక్టా, ఒకటే కరెక్ట్, అది ఏది కరెక్ట్ థింక్ చేసి చెప్పండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను మ్యాథమెటికల్ పార్ట్ ఏం అడగట్లేదు, క్వశ్చన్స్ మీద ఎగ్జాంపుల్స్ మీద ఏం అడగట్లేదు, జస్ట్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ బట్టి అన్నమాట. ఓకేనా? సో గ్రాఫ్స్ గురించి ఐడియా ఉంటే మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు.
can see multiple comments here. Second option is correct. First option is correct. Multiple things here. Okay, I'll tell you like this. Look here. Sorry, guys. So first of all, I'll start with this second point here. Contraflexure means bending moment should change sign, right? సో కాంట్రాఫ్లెక్చర్ దగ్గర ఎప్పుడు కూడా బెండింగ్ మూమెంట్ ఇలా అవుతుంది లేకపోతే ఇలా అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ కి ముందు పాజిటివ్ ఉంది బెండింగ్ మూమెంట్, ఈ పాయింట్ తర్వాత బెండింగ్ మూమెంట్ నెగిటివ్ ఉంది అనమాట, రైట్? ఓకేనా? ఇక్కడ ఈ పాయింట్ కి ముందు బెండింగ్ మూమెంట్ నెగిటివ్ ఉంది, ఇక్కడ పాయింట్ తర్వాత బెండింగ్ మూమెంట్ పాజిటివ్ ఉంది అనమాట. సో పాయింట్ ఆఫ్ కాంట్రాఫ్లెక్చర్ దగ్గర ఖచ్చితంగా బెండింగ్ మూమెంట్, పాయింట్ ఆఫ్ కాంట్రాఫ్లెక్చర్ దగ్గర బెండింగ్ మూమెంట్ ఖచ్చితంగా జీరో అవుతుంది. ఇఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఈస్ జీరో ఎట్ ఎ పాయింట్, వి కాల్ దట్ యాజ్ ఎ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్, రైట్? ఓకేనా? అండర్స్టూడ్? సో దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ రైట్. పాయింట్ ఆఫ్ కాంట్రాఫ్లెక్షన్ దగ్గర ఖచ్చితంగా పాయింట్ ఆఫ్ కాంట్రాఫ్లెక్షన్ దగ్గర ఖచ్చితంగా బెండింగ్ మూమెంట్ జీరో అవుతుంది కాబట్టి, సో ద పాయింట్ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఇస్ ద పాయింట్ వేర్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఇస్ జీరో మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ హియర్. ఓకే, నౌ టేక్ దిస్ పాయింట్ హియర్, పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్. ఇప్పుడు బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఇలా ఇలా వచ్చి జీరో అయ్యి మళ్ళీ ఇలా కూడా వెళ్ళొచ్చు, ఒక గ్రాఫ్ బేసిక్ గా తీసుకుంటే. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది? బిఫోర్ దిస్ పాయింట్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఈస్ పాజిటివ్, ఆఫ్టర్ ద పాయింట్ ఆల్సో బెండింగ్ మూమెంట్ ఈస్ పాజిటివ్, అంటే సైన్ చేంజ్ అవ్వలేదు. సో ఎవ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లెక్షన్ అంటే ఎప్పుడు బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ జీరో అయినప్పుడు ఎవ్రీ టైం అది పాయింట్ ఆఫ్ కాంట్రాఫ్లెక్షన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ రాంగ్. ఎవ్రీబడి అగ్రీయింగ్ విత్ దిస్? క్లియర్? నో కన్ఫ్యూజన్ హియర్. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ రాంగ్, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ట్రూ. Please take the screenshot. If any doubt is there, please let me know. I hope this is done. I hope this is done. So now I'm going to give you some shortcuts that will help you to get the answer very easily. Okay? షార్ట్ అన్నమాట చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటాయి, షార్ట్ కట్స్ యూజ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ షార్ట్ కట్ ఏంటి అని అంటే, ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేసి తెలుస్తుంది అనమాట. ఏ క్యాంటిలివర్ బీమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా కూడా షియర్ ఫోర్స్ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ దగ్గర ఎంత అని అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు రియాక్షన్ ఫోర్స్ అనమాట. బెండింగ్ మూమెంట్ ఎంత అని అంటే ఆ రియాక్షన్ మూమెంట్ అనమాట. ఎలా చూపిస్తాను మీకు, డయాగ్రామ్స్ చూద్దాం. మనం ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేసాము, సో కొత్తగా మరి ఇక్కడ చేసేది లేదు కానీ జస్ట్ అబ్జర్వేషన్ అనమాట. సో చాలాసార్లు మనల్ని ఆ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ దగ్గర షియర్ ఫోర్స్ అంతా బెండింగ్ మూమెంట్ ఎంత అని అడుగుతూ ఉంటారు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు లెట్స్ బుక్ కేస్ బై కేస్ హియర్. ఆల్ ద క్యాంటిలివర్ బీమ్ కేసెస్ తీసుకుందాం మనం. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ క్యాంటిలివర్ బీమ్ విత్ పాయింట్ లోడ్ ఇన్ ద మిడిల్, పాయింట్ లోడ్ ఎట్ ద ఎండ్ హియర్. ఓకే, ఇది చూడండి ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ కి వాట్ ఈస్ ద షియర్ ఫోర్స్ అట్ ఏ, వాట్ ఈస్ ద బెండింగ్ మూమెంట్ అట్ ఏ అని అన్నారు అనుకోండి, the shortcut says whatever ay value is there, that itself is the shear force. Whatever m naught is coming up, that itself is the value of bending moment anamata. So you can చూడండి, ay is w, m naught is equal to w into l. ఓకేనా? ఇప్పుడు షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్, బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ చూడండి. షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ ప్రకారం షియర్ ఫోర్స్ వాల్యూ అట్ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు w మాగ్నిట్యూడ్ తీసుకుంటే. ఓకేనా? బెండింగ్ మూమెంట్ మాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ w into l అనమాట. క్లియర్? అలాగే లెట్స్ గో టు అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది క్యాంటిలివర్ బీమ్ విత్ పాయింట్ మూమెంట్ ఎట్ ద ఫ్రీ ఎండ్. సో ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ దగ్గర ఎంత షియర్ ఫోర్స్, మనం షార్ట్ కట్ ప్రకారం ఏంటి, ఏవై వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో అదే షియర్ ఫోర్స్ అవుతుంది, ఎం నాట్ వాల్యూ ఏదైతే వస్తుందో అదే బెండింగ్ మూమెంట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ సీ ద డయాగ్రామ్ హియర్ ఫర్ క్యాంటిలివర్ బీమ్ విత్ పాయింట్ మూమెంట్ ఎట్ ద ఫ్రీ ఎండ్, సో యూ కెన్ సీ ద వాల్యూ ఆఫ్ షియర్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ జీరో హియర్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఈజ్ ఎంఏ వాల్యూ ఎట్ ద ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్. సో ఏదైతే ఏవై ఎం నాట్ ఉంటాయో అదే సేమ్ అనమాట. సో ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్లో మిమ్మల్ని అడిగితే ఏ క్యాంటిలివర్ బీమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినా కూడా సింపుల్గా డైరెక్ట్ అడిగారు అనుకోండి, ఏంటి ఈ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ దగ్గర షియర్ ఫోర్స్ ఎంత, బెండింగ్ మూమెంట్ ఎంత అని అడిగితే సింపుల్గా ఫస్ట్ స్టెప్ చేయాలా, ఎక్కడ దాకా, ఇక్కడ దాకా అనమాట, అంతే. ఏవై ఎం నాట్ కనుక్కోవాలి అండ్ యూ షుడ్ గివ్ ది ఆన్సర్, దట్స్ ఆల్. వాట్ ఎవర్ ఏవై ఇస్ దే, దట్స్ అ వాల్యూ ఆఫ్ షియర్ ఫోర్స్. వాట్ ఎవర్ ఎం నాట్ ఈస్, దట్స్ అ వాల్యూ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇవన్నీ చేయనవసరం లేదు, కటింగ్ ద బీమ్ ఇవన్నీ లాంగ్ ప్రాసెస్ చేయనవసరం లేదు.
ఓకే, దీన్ని కూడా చూడండి. ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ దగ్గర షేర్ ఫోర్స్ ఎంత, బెండింగ్ మూమెంట్ ఎంత అని చెప్పేసి వి గాట్ ఏవై వాల్యూ యాజ్ క్యూఎల్, వి గాట్ ఎం నాట్ వాల్యూ యాజ్ క్యూఎల్ స్క్వేర్ బై 2. AY value as QL, M naught value as QL square by 2, right? So shear force value should be QL magnitude, bending moment value should be QL square by 2. So ఈ గ్రాఫ్ చూడండి, shear force value is equal to QL magnitude, bending moment value is equal to QL square by 2 magnitude. Fine? Understood? Similarly, let's go to the next one here. Cantilever beam with point load at the middle. దీనికి కూడా సేమ్ అబ్జర్వేషన్. AYW M naught WL by 2 అవే వాల్యూస్ ఉంటాయి అన్నమాట. షియర్ ఫోర్స్ అట్ ద ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు W, బెండింగ్ మోమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ WL by 2. అండర్స్టూడ్? సో ఈ యొక్క షార్ట్ కట్ అయితే మనం డిస్కస్ చేసామో దట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఫర్ ఓన్లీ క్యాంటిలీవర్ బీమ్స్. యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్. ఇట్స్ వ్యాలిడ్ ఫర్ ఓన్లీ క్యాంటిలీవర్ బీమ్స్. సో ఎలాగో ఫిక్స్డ్ ఏదో సింపుల్ సపోర్ట్ బీమ్స్ లో ఎలాగో ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ ఉండదు. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ దిస్ పర్టికులర్ షార్ట్ కట్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్ ఫర్ ఏ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ example or any case. Okay na? Clear guys? So extremely sorry, so I have some cold here, so please take the screenshot now. I'll give you 5 seconds to take the screenshot. ఇందులో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే నన్ను అడగండి. Fine, everybody done? Please put in the chat screenshot taken sir. సో ఎక్కడ క్యాంటిలివర్ బీమ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చినా కూడా అండ్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ షియర్ ఫోర్స్ ఆర్ బెండింగ్ మూమెంట్ అట్ ద ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్, ఇమీడియట్ గా గో హెడ్ విత్ దిస్. ఫైన్. క్యాంటిలివర్ బీమ్ కేస్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి షియర్ ఫోర్స్ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ దగ్గర ఎంత, బెండింగ్ మూమెంట్ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ దగ్గర ఎంత అని అడిగినప్పుడు మీరు మొత్తం క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేశారనుకోండి, దెన్ యూఆర్ వేస్టింగ్ యువర్ టైం. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో అది మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. సో యూ నీడ్ టు యూజ్ ద షార్ట్ కట్. ఎక్కడైతే షార్ట్ కట్ ఉంటుందో ఖచ్చితంగా వాడాలన్నమాట. ఎవ్రీబడి డన్? వాట్ అబౌట్ అదర్స్? క్లాస్లో 8 మంది ఉన్నారు, ఒక్కలే కమెంట్ ఇచ్చారు స్క్రీన్ షాట్ టేకెన్ సార్ అని చెప్పి, ఇద్దరే ఇచ్చారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అరవింద్. ఐ థింక్ అరవింద్ ఈజ్ న్యూ టు ద క్లాస్. ఐ హోప్ యూఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో దిస్. సో క్వశ్చన్ మొత్తం సాల్వ్ చేయడం కష్టంగా అవ్వచ్చు, కానీ మీరు షార్ట్ కట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం పెద్ద కష్టం కాదు. సో ఇలా షార్ట్ కట్స్తో కూడా మీరు సింపుల్గా అంటే తక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టి కూడా కాంపిటీషన్ క్రాక్ చేయొచ్చు. సో ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ వన్. ఫైన్ గైస్. సో టెల్ మీ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. It is directly based on the definition. I can see 2 people gave the answer, 3 people. ఈజీ క్వశ్చన్, ఇప్పటికిప్పుడే డెఫినేషన్ చూసాము, ఇప్పుడే అడుగుతున్నారు అనమాట క్వశ్చన్. త్రీ మెంబర్స్ మాత్రమే ఇచ్చారు. క్లాస్లో 11 మంది ఉన్నారు, రిమైనింగ్ 8 మంది. వాట్స్ ఆన్సర్? వెరీ గుడ్, సాయినాథ్, అరవింద్, సుష్మిత, కరెక్ట్ ఆన్సర్. మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వట్లేదు, నిద్రపోతున్నట్టు అంతే, సింపుల్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ అహ్మద్. వాట్ అబౌట్ అదర్స్? కాంట్రాఫ్లెక్షన్ పాయింట్ దగ్గర బెండింగ్ మోమెంట్ విల్ చేంజ్ సైన్. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ నెంబర్ 2. ఓకేనా? సో ఇట్స్ ఈసెట్ క్వశ్చన్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ లో స్కోర్ చేసుకోవాలి. ఈ క్వశ్చన్ ప్రీవియస్ ఉన్న స్క్రీన్ షాట్స్ తిరగేస్తే, అంటే నోట్స్ తిరగేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. సో ట్రై దిస్. ఈ క్వశ్చన్ కూడా కరెక్టే కదా. పాయింట్ ఆఫ్ కాంట్రాఫ్లెక్షన్ లైస్ వేర్ బెండింగ్ మూమెంట్ చేంజెస్ సైన్. సో వేరే సంవత్సరంలో వేరే వర్డింగ్స్ వచ్చింది అంతే. దీని ఆప్షన్ కూడా ఆప్షన్ నెంబర్ 2. ఫైన్, ఓకే, క్లియర్. ఇవి మనం రేపు డిస్కస్ చేద్దాము. సో ఈ క్వశ్చన్ తీసుకోండి. సో ప్లీజ్ కమ్ టు ద క్లాస్ విత్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్.
It is given a beam supported on more than two supports. Beam should be supported more than two supports. ఓకేనా ఇందులో ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ బి ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ డి సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ ఫిక్స్డ్ బీమ్ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్ కంటిన్యూస్ బీమ్ ఈ నాలుగిట్లో దేనికి మోర్ దాన్ టూ సపోర్ట్స్ ఉన్నాయి అనేది క్వశ్చన్ అనమాట ఓకేనా క్లియర్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీబడి ప్లీజ్ అటెండ్ ది నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ మీట్ టుమారో ఎట్ 7 p.m. and then we will resume the class with this example and then almost the last concept of this chapter relationship between load intensity shear force and bending moment and then we're almost done with this chapter here. Okay, na? Clear, guys, here? Thank you so much, everybody. All the best. Let's meet tomorrow.